Hello, my dear students. Myself, Manik sir, welcome you all in Ambition Academy. This is a lecture of chemistry, and here I am going to teach you a new chapter. The name of the chapter is Chemical Thermodynamics and Energetics. Now, the name of the chapter is Chemical Thermodynamics only. Okay, so very beautiful chapter, very interesting concepts we are going to learn here. This is a part of physical chemistry, so some part of physics is there, some calculations are there, so you should be ready with your log tables. Okay, so you have to do the work as said, as instructed. विद्यार्थी मित्रांनो, हा फिजिकल केमिस्ट्रीचा चॅप्टर आहे. यामध्ये तुम्हाला लॉग टेबल सोबत असणं गरजेचं आहे. लेक्चर अटेंड केल्यानंतर जेव्हा जेव्हा नवीन एखादं डेरिव्हेशन शिकवलं जाईल, फॉर्म्युले शिकवले जातील, तेव्हा त्याच्यावर आधारित न्यूमेरिकल प्रॉब्लेम्स तुम्ही लगेच सोडवायचे आहेत. त्याचबरोबर जशा जशा इन्स्ट्रक्शन दिलेले आहेत त्या पद्धतीने लेक्चर तुम्हाला अटेंड करायचं आहे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. As this is the first lecture, let us introduce with the concept of thermodynamics. Introduction to thermodynamics. The name of the chapter is Thermodynamics and Energetics. So let's know what is energetics. So when this word is there, energetics, so you understand the word energy is there, right? म्हणजे एनर्जेटिक्स हा शब्द एनर्जी मधून मिळाला. आपण म्हणतो ना एखादा व्यक्ती एनर्जेटिक आहे म्हणजे काय, ही इज विथ फुल ऑफ एनर्जी असं आपण म्हणतो, बरोबर. सो व्हॉट इज द एनर्जी? एनर्जी त्याला मराठीमध्ये ऊर्जा म्हणतात. So energy of the body may be defined as the capacity to do work. Yes, energy is a capacity to do work. आपण म्हणतो ना की एखादा व्यक्ती जास्त काम करतो तर त्याची एनर्जी जास्त आहे. जो जास्त धावतो तर त्याची धावण्याची एनर्जी काय जास्त आहे, धावू शकतो तो जास्त. तसं एनर्जी ऑफ अ बॉडी मे बी डिफाइंड ॲज इट्स द कॅपॅसिटी टू डू वर्क. सो सी हियर explanation. This boy is holding a brick in his hand. Okay, and there is one more brick that is on the ground, right? So this brick on the ground do not have potential energy, do not have potential energy as it is on the ground. You know that the formula for potential energy is what? Yes, it is mgh. It is mgh, right? So height from the ground for this brick is 0, so there is no potential energy. But as this brick is held here at certain height from the ground, the brick has potential energy because mgh now, so there is some height. Understand? So what you understand, when the brick is on the ground, when the brick is on the ground, the potential energy is 0. But when this boy has put or has hold this brick at certain height, its potential energy increased, right? Yes. So here the brick has more energy. Now because of this more energy, it will do more work, right? A raised weight has more energy and hence greater capacity to do work. म्हणजे असं म्हणायचं इथं की ही ब्रिक जेव्हा ग्राउंडवर आहे तेव्हा तिच्याकडून काही जर वर्डन करून घ्यायचं असेल ते होणार नाहीये, कारण तिच्याकडची पोटेन्शियल एनर्जी 0 आहे. पण जेव्हा तिला आपण सर्टन हाईटला उचललं तेव्हा तिच्याकडे जास्त एनर्जी आहे. मी तर असं म्हणेन की मुळात ही हाईटला ही वीट नेण्यासाठी, ही ब्रिक नेण्यासाठी या बॉयनं काय केलेलं आहे, वर्डन केलेलं आहे. आणि ते वर्डन आता या ब्रिक मध्ये स्टोअर झालेलं आहे ऍज अ पोटेन्शियल एनर्जी. अंडरस्टँड? So a raised weight has more energy and hence greater capacity to do work than weight on the ground. Than weight on the ground. Definitely. हाईटला असणाऱ्या या ब्रिककडे जास्त एनर्जी आहे ग्राउंडवर असणाऱ्या ब्रिक पेक्षा, म्हणजे या ब्रिकमुळे होणारं वर्डन जास्त घडणार आहे ग्राउंडवर असणाऱ्या ब्रिक पेक्षा. Next, let us learn what are the different forms of energy. So there are different forms of energy. First, potential energy. Potential energy is indicated by a letter U. Okay. Now, why there is a potential energy? Potential energy is due to the position of the object.
हे आपण मागच्या 8वी 9वी 10वीच्या वर्गांमध्ये सुद्धा शिकलेले आहे की पोटेन्शियल एनर्जी ही this is due to position of the object. Now in the previous example, when the brick was on the ground, you said that the potential energy is zero because the formula for potential energy is mgh. So when the brick is on the ground, the height is zero, therefore the potential energy is zero. But when the brick was held at certain height, so value of h is there, which is positive, and there the potential energy increased. Next, kinetic energy. So kinetic energy is what? This is the energy due to the motion. This is the energy due to the motion. Okay. Now see here, this is one pendulum, okay, which is oscillating, and when this pendulum is at mean position, its kinetic energy is maximum. Okay, but when this pendulum is going up and up at certain height h, it is the maximum height attained by this pendulum now. So here what happens, the potential energy is increased, and at this point the potential energy is maximum. ओके, हा जो पेंडुलम आहे, ह्या पेंडुलम मध्ये जेव्हा तो मीन पोझिशनला असतो तेव्हा त्याची कायनेटिक एनर्जी मॅक्झिमम असते. जेव्हा तो एक्स्ट्रीम पोझिशनला जातो तेव्हा काय होतं, तर त्याची पोटेन्शियल एनर्जी वाढते आणि कायनेटिक एनर्जी कमी होते. व्हॉट हॅपन्स, व्हॉट आय सेड हिअर, पोटेन्शियल एनर्जी वाढते आणि कायनेटिक एनर्जी कमी होते. आणि जेव्हा तो मीन पोझिशनकडे येतो तेव्हा पोटेन्शियल एनर्जी कमी होते आणि कायनेटिक एनर्जी वाढते. म्हणजे मी तुम्हाला इथं असं पण एक्सप्लेन करत आहे की पोटेन्शियल एनर्जी आणि कायनेटिक एनर्जी एकमेकांमध्ये कन्वर्ट होतात. ओके, so kinetic energy, it is always indicated by letter K, or you can write the formula Ke, that is kinetic energy is equal to 1 by 2 mv square, where m is the mass and v is the velocity. Now why there is kinetic energy? So it is said the kinetic energy is, yes, produced by the virtue of the movement of the object. Yes, when the object is in motion, then it possesses kinetic energy. जेव्हा ऑब्जेक्ट मोशन मध्ये असतं तेव्हा त्याच्याकडे कायनेटिक एनर्जी असते. आता सध्या जर तुम्ही हे बघितलं तर हा ब्लॉक रेस्टला आहे, त्याची कायनेटिक एनर्जी किती आहे, 0 आहे. बट व्हेन यू अप्लाय फोर्स, ओके, नाउ द ब्लॉक इज मूव्हिंग, and when it is moving it has kinetic energy, right? Yes. So when this much force is applied, the box covers certain distance. Now see here, one more example of kinetic energy. Okay, so the boy is at certain height on these upstairs. Now due to height, this boy has some potential energy. Now that boy will come down. Yes, the boy will come down, or say this ball, the boy has held this ball, so this ball has some potential energy, and now as the ball is released, the ball is coming down, so it is in motion. So here the potential energy of the ball is converted into the kinetic energy while it is falling. Okay, now the ball is at rest here, now it has some potential energy, there is a loss in potential energy. Now what is shown here, here some particles are continuously moving, randomly moving. You may call them as molecules, you can call them as atoms, you can call them as ion, and they are in a random motion, and due to that also they have kinetic energy. We are learning different forms of energy. We have learned about potential energy, we have learned about kinetic energy. Now let us learn heat energy. It is also called as a thermal energy. Okay, do you know transfer of heat from one object to another is because of the temperature difference? You know that the heat flows from hot body to cold body. Yes. One is radiant energy. Now you know the sun is a source of ultimate source of energy. We get the energy from sunlight, and sunlights are electromagnetic waves, and these waves are continuously emitted from the sun, and this type of energy which transform in the form of electromagnetic waves due to the hot bodies are called is called radiant energy. Okay. Okay, next is electrical energy. Yes, here the energy is due to the electricity, that is chemical energy is converted into electric energy. So this kind of energy is called what? Electrical energy. Examples are
galvanic cell. Then chemical energy. Now what is chemical energy? Now what you are seeing this in animation, you are seeing there is a nuclear disintegration, right? One neutron is bombarded on the nucleus of the one atom, and that heavy nucleus is converted into, yes, lighter nucleus. And for each neutron, three neutrons are again released, which will incident on three more atoms to break them, nuclear, to do the nuclear disintegration. And in this process a lot of energy is released, right? Yes. So what is the thing is that a lot of energy is there in substances, and such type of energies are called chemical energy. So chemical energy, the energy stored in chemical substances, right? My dear students, let us see energy transformation. You have learned the law of conservation of energy, that is, energy neither created nor destroyed, but one form of the energy can be converted into other. So how this transformation takes place? How this transformation takes place? Let us see. Energy transformation. Now you have seen some hydroelectric power stations. Okay, so this is a water dam, and the water is stored at certain height. So when the water is stored at certain height, it has a potential energy. And now the water is released from here, and this is flowing with, yes, a huge velocity. So what happens here? That potential energy of the water is converted into what? Kinetic energy, right? So water in reservoir of the dam falls down, and in this potential energy is converted into kinetic energy. Now, what to do? That flowing water or that falling water with a huge kinetic energy is allowed to fall on these kind of turbines. Okay. Now these turbines will rotate. These turbines will rotate, means that kinetic energy is converted into mechanical energy. Now to this turbine, one electric generator is connected, and there electricity is formed. And so we can say that kinetic energy is converted into electrical energy. Okay. Okay. Now, one more thing is that if water dashes against rocks at the bottom of the dam, okay, so kinetic energy is converted into heat energy. So, if water dashes against rocks at the bottom of the dam, kinetic energy is converted into heat energy. म्हणजे काय की एखाद्या ठिकाणाहून, एखाद्या डॅम मधून किंवा कुठल्याही दगडामधून, खडकाळ प्रदेशामधून जेव्हा पाणी व्हायला लागतं, तेव्हा त्या पाण्यामध्ये आणि त्या खडकांमध्ये जे कोलिजन्स होतात, ठीक आहे, त्याच्यामुळे काय निर्माण होतं? हीट एनर्जी निर्माण होते. तुम्ही कधी जर धबधब्याखाली जर अंघोळ केली असेल, तर बघा की धबधब्यावरून जे पडणारं पाणी असतं की नाही, ते खूप गार नसतं, ते थोडं गरम पण असतं. गरम आपल्याला वाटतं धबधब्याच्या पाण्याखाली. ते पाणीच गरम वाटतं थोडंसं. बिकॉज ते पूर्ण वरून असं काय असतं, डोंगरातून, दगडातून वगैरे वाहत आलेलं असतं. त्यामुळे त्या पाण्याची जी काही कायनेटिक एनर्जी आहे ती कशात कन्व्हर्ट झाली असते? हीट एनर्जी मध्ये कन्व्हर्ट झालेली असते. ओके. Now we have learned about energetics, that is about the energy. Now what is thermodynamics? Especially what is thermodynamics? So thermodynamics is concerned with the study of the energy transformation. Yes, it is a study of the energy transformation, but which, that is a heat energy, thermodynamics. So thermo means thermal energy and dynamics means changing. It is a science of change. So how the thermal energy changed? How the thermal energy changed? Okay, how the heat energy changed in another forms, or how the another forms of energies are changed in heat energy. We are going to learn these things under the head thermodynamics. Okay. So what is the thermodynamics? It is a branch of science that deals with the different forms of energy, the quantitative relation between them, and the energy changes that occurs in physical and chemical process. आपल्याला बघा, it is a branch of thermodynamics. It is a branch of science that deals with the different forms of energy. ही branch of science आहे, ती वेगवेगळ्या forms of energy चा काय करणार आहे? अभ्यास करणार आहे. कुठे? क्वांटिटेटिव्ह रिलेशन्स मध्ये. म्हणजे किती क्वांटिटी मध्ये, किती जूल, किती कॅलरी ही एनर्जी ऍब्झॉर्ब झाली, रिलीज झाली, बरोबर की नाही, किंवा सप्लाय करावी लागली, तर ते झालं क्वांटिटेटिव्ह रिलेशन. आणि त्याचबरोबर काय, एनर्जी डिक्रीज झाली, इन्क्रीज झाली, त्याला म्हणतात काय? चेंजेस ऑकर्ड.
त्याचबरोबर काय वन फॉर्म ऑफ द एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. स्पेशली आपण इथं काय बघणार आहे, हीट एनर्जीचं अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी बरोबरचं एक्सचेंज बघणार आहे आपण, बरोबर. सो आणि ते कशात बघणार आहे, तर पर्टिक्युलरली आपण फिजिकल आणि केमिकल प्रोसेस मध्ये याचा स्टडी करणार आहे. केव्हा, जेव्हा फिजिकल आणि केमिकल प्रोसेस चालू असतात तेव्हाच आपण अभ्यास करणार आहे. ओके, सो दॅट इज व्हॉट कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स. थर्मोडायनामिक्स म्हणजे काय, पुन्हा एक वेळ सांगतो, हीट एनर्जी आणि अदर फॉर्म ऑफ द एनर्जी चेंजेस यांचा अभ्यास करायचा आहे. तो स्पेशली आपण हा सब्जेक्ट कुठला शिकतोय, केमिस्ट्री शिकतोय, तर स्पेशली हा अभ्यास आपल्याला केमिकल रिएक्शन्स मध्ये कसा होतो ते आपल्याला बघायचं. मग थर्मोडायनामिक्सचा अभ्यास काय करायचा, व्हॉट इज द स्कोप फॉर थर्मोडायनामिक्स, व्हॉट इज स्कोप फॉर थर्मोडायनामिक्स. द फर्स्ट इज दॅट ड्यू टू थर्मोडायनामिक्स स्टडी we get the information regarding the feasibility, provide the information regarding the feasibility that is capable of being used, ठीक आहे, of a chemical reaction. एखाद्या केमिकल रिएक्शनची फिजिबिलिटी, रिएक्शन होईल का नाही, झाली तर किती हीट ऍब्सॉर्ब होईल, किती हीट इव्हॉल्व होईल, बरोबर. ह्या सगळ्याचा आपल्याला अंदाज वर्तवता येतो. वी कॅन चेक द फिजिबिलिटी, रिएक्शन घडेल की नाही हे सांगू शकतो आपण. दुसरं, टेल्स वेदर द पर्टिक्युलर रिएक्शन इज पॉसिबल अंडर गिव्हन सेट्स ऑफ कंडिशन. येस, तेच पुन्हा आलं, अंडर द गिव्हन सेट्स ऑफ कंडिशन. म्हणजे व्हॉट आर द सेट्स ऑफ कंडिशन, दॅट इज द व्हॅल्यूज ऑफ द प्रेशर, टेम्परेचर, ओके, अँड व्हॉल्यूम. ओके, तर हे जे कोऑर्डिनेट्स म्हणतात त्यांना पुढे आपण शिकणार आहे, तर त्याच्या माहितीवरून सुद्धा आपण एखादी रिएक्शन घडू शकते की नाही हे सांगू शकतो. ऑल्सो टेल द डायरेक्शन इन विच द रिएक्शन टेंड्स टू ऑकर. तुम्हाला माहिती आहे केमिकल रिएक्शन्स ह्या रिव्हर्सिबल आणि इरिव्हर्सिबल असतात, म्हणजे फॉरवर्ड रिएक्शन आणि बॅकवर्ड रिएक्शन. तर ती रिएक्शनची काय डायरेक्शन असू शकते, कसे पॅरामीटर चेंज झाल्यानंतर रिएक्शन फॉरवर्ड बनते, कशी पॅरामीटर चेंज झाल्यानंतर रिएक्शन बॅकवर्ड बनते, कसे असतात रेट ऑफ रिएक्शन्स. ओके, त्या सगळ्याबद्दल पण आपल्याला थर्मोडायनामिक्स मधून कळतं. स्टडी ऑफ द एनर्जी ट्रान्सफॉर्मेशन इन केमिकल रिएक्शन. येस, दॅट इज द इम्पॉर्टंट पार्ट हिअर वी आर गोइंग टू स्टडी, की एनर्जी इव्हॉल्व होणं, ऍब्सॉर्ब होणं, एक्झोथर्मिक रिएक्शन्स, एंडोथर्मिक रिएक्शन्स, किती क्वांटिटी मध्ये एनर्जी इव्हॉल्व झालेली आहे, काय ऍब्सॉर्ब झालेली आहे, हे सुद्धा ड्युरिंग केमिकल रिएक्शन हे सुद्धा आपल्याला थर्मोडायनामिक्स मध्ये कळतं. So this is about the scope of the thermodynamics. So scope of thermodynamics, yes, provide the information regarding the feasibility of a chemical reaction. Second, tells whether a particular reaction is possible under given sets of conditions. Third, also tells the direction in which the reaction tends to occur. Fourth, study of energy transformation in chemical reactions. Now there are certain limitations also. आपल्याला थर्मोडायनामिक्सचा अभ्यास करताना काही मर्यादा सुद्धा आहेत, काही लिमिटेशन्स आहेत. मोस्टली मी असं सांगेन की थर्मोडायनामिक्स हा मॅक्रोस्कोपिक फिनॉमिनन आहे. कसला कन्सेप्ट आहे, मॅक्रोस्कोपिक फिनॉमिनन. इथं आपण थोडंसं प्रेशर, टेम्परेचर आणि व्हॉल्यूम, सिस्टीम, सराउंडिंग असे आपण शब्द वापरतो. आपल्याला इथं मोलिक्युलर लेवलवर जाऊन किंवा ऍटॉमिक लेवलवर जाऊन अभ्यास करायचा नाहीये, मायक्रोस्कोपिक नाहीये हा फिनॉमिनन. सो लेट अस सी limitations of the thermodynamics. No information regarding the rates at which the physical and chemical process occur. आपल्याला एवढंच कळलं की रिएक्शन पुढे चालली का मागे चालली, पण त्या रिएक्शनचा रेट किती आहे ते आपल्याला थर्मोडायनामिक्स सांगू शकत नाही. दुसरी गोष्ट, इट ओनली ऑकर्स, इट ओनली कन्सिडर द इनिशियल अँड फायनल स्टेट्स ऑफ द सिस्टम. येस, थर्मोडायनामिक्स मध्ये फक्त आपल्याला इनिशियल स्टेज आणि फायनल स्टेज एवढ्याबद्दलच बोलायचंय. ड्युरिंग द प्रोसेस आपल्याला इन्फॉर्मेशन थर्मोडायनामिक्स मध्ये मिळत nahi. It does not tell about the mechanism in the process. It deals with the only macroscopic properties. Yes, आत्ताच मी बोललो होतो की इथं फक्त आणि फक्त मॅक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज बद्दल स्टडी करायचं आपल्याला. म्हणजे कशाबद्दल, तर चेंज इन प्रेशर, चेंज इन व्हॉल्यूम, चेंज इन टेम्परेचर. ओके, या पद्धतीने. येस, सो लार्ज नंबर ऑफ द एंटिटीज, ओके, amounts, ions and molecules are used here. बेसिकली वन ऍटम, वन मॉलिक्यूल असा इथं स्टडी केला जात नाही. ओके, इट अँड डू नॉट स्टडी विथ द मायक्रोस्कोपिक. वन सिटिंग इन कन्सिस्ट ऑफ अ सिंगल ऑर फ्यू स्पेसिस. येस, आता कुठल्या स्पेसिस आहेत, तर आपल्याला इथं अभ्यास करत असताना प्रेशर, व्हॉल्यूम आणि टेम्परेचर ह्या 3 स्पेसिस आहेत किंवा 3 कोऑर्डिनेट्स आहेत सिस्टीमचे, त्यांच्याबद्दल आपण अभ्यास करतो. एका वेळेला आपण 3 कोऑर्डिनेट्सचा अभ्यास करू शकतो, 2 कोऑर्डिनेट्सचा करू शकतो, त्यातल्या एका कोऑर्डिनेटचा करू शकतो. So let us study some basic terms in thermodynamics. Some important terms in that first term is universe. आता थर्मोडायनामिक्सचा अभ्यास करत असताना बऱ्याच वेळा युनिवर्स हा एक शब्द येतो, त्याच्यानंतर सिस्टीम हा एक शब्द येतो आणि बाउंड्रीज हा एक शब्द येतो आणि सराउंडिंग. सो व्हॉट इज सिस्टीम, तर सिस्टीम म्हणजे काय, तर इट इज समथिंग दॅट इज अंडर द ऑब्झर्वेशन. ओके, सिस्टीम, त्याच्यावरती कोण आहे, बाउंड्री, त्याच्यानंतर कोण आहे, सराउंडिंग. सिस्टीम आणि सराउंडिंग सगळं मिळून कोण आहे, युनिवर्स आहे.
So there are four important terms used here. One is system, second is surrounding, third is boundary, and fourth is universe. System, surrounding, boundary, universe. Let us learn one by one. First, system. So what is system? System is that part of the universe which is under thermodynamic consideration. युनिवर्स म्हणजे काय, आपल्या अवतीभोवती सगळं जे काही दिसतंय ते सगळं युनिवर्सच आहे. ठीक आहे. तर मग सगळ्या युनिवर्सचा अभ्यास आपण एकाच वेळेला करू शकतो का रे? नाही करू शकत. म्हणजे त्यातला थोडासा पार्ट आपल्याला इथं स्टडीला घ्यायचा आहे. एक सर्टन पार्ट, एका वेळेला त्याचा तेवढ्याच भागाचा आपल्याला अभ्यास करायचा. मग जेवढा तो भाग आपण कन्सिडर केला त्याला म्हणायचं सिस्टम. सो सिस्टम is that part of the universe which is under thermodynamic consideration. Okay. Okay. Now here this is a flame. So we are going to learn about this flame only. Understand? मग त्याला आपण काय केलं, एवढा एक एरिया आपण काय केला, मर्यादित केला, ह्याला लिमिटेशन केलं, तर एवढाच म्हणायचं सिस्टम. सराउंडिंग म्हणजे काय, तर सिस्टीम सोडून जे शिल्लक राहिलं ते सगळं सराउंडिंग. सो ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द युनिवर्स आउटसाइड द सिस्टीम फ्रॉम वेअर द ऑब्झर्वेशन्स आर मेड इज कॉल्ड सराउंडिंग. थर्मोडायनामिक ऑब्झर्वेशन करण्यासाठी एक पार्ट ऑफ युनिवर्स तुम्ही कन्सिडर केला, बरोबर आहे की नाही? तो सोडून जे काय शिल्लक राहिलं त्याला म्हणायचं सराउंडिंग. ओके, सिंपल आहे. सो नाउ सी हियर, इफ दिस इज द सिस्टम देन व्हॉट रिमेन्स ऑल इज द सराउंडिंग. नेक्स्ट इज बाउंड्री. आता आपण काय करतोय की सिस्टीम आणि सराउंडिंगला सेपरेट करणार काहीतरी असेल ना. येस, द सरफेस विच इज सेपरेटिंग the system and the surrounding, or which is between the system and the surrounding, is called what? Boundary. The surface between system and surrounding is called boundary. Okay. Yes, so boundary, the surface between the system and surrounding. Now there are different types of boundaries. There are different types of boundaries. So real or imaginary boundary ही real असू शकते किंवा imaginary असू शकते. Rigid or non-rigid, rigid असू शकते किंवा non-rigid असू शकते. कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग. ठीक आहे. बाउंड्री ही रिअली खरोखर असू शकते किंवा आपण तात्पुरतं इमॅजिन केलेली असू शकते. रिजिड म्हणजे त्याच्या शक्यतो स्ट्रक्चर मध्ये काही चेंज होणार नाही अशी असू शकते किंवा नॉन रिजिड असू शकते. कंडक्टिंग आणि नॉन कंडक्टिंग म्हणजे हीट कंडक्ट करू शकते, नाही करू शकत, बरोबर आहे, या पद्धतीने असू शकते. ओके, ठीक आहे. नाउ युनिवर्स. सो सिस्टम अँड सराउंडिंग टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द युनिवर्स. युनिवर्स कोण क्रिएट करतं? सिस्टीम आणि सराउंडिंग. कोण क्रिएट करतं? सिस्टीम अँड सराउंडिंग. सिस्टीम अँड सराउंडिंग एकत्र घ्या, दॅट इज कॉल्ड युनिवर्स. नाउ लेट अस सी some more examples of system, surrounding and boundary. Now this is the example. This is one vial. काय आहे? इंजेक्शन देण्यासाठी, आपण जेव्हा इंजेक्शन देण्यासाठी ही जी बॉटल असते त्याच्यामध्ये इंजेक्शन असतं, म्हणजे सिरिंज आपण त्याच्यात इन्सर्ट करतो नाही का, निडल. ओके, तर ह्याला काय म्हणायचं असतं? व्हायल म्हणायचं असतं. ठीक आहे. सो सिस्टीम कोण? तर ह्या व्हायल मधलं जो सबस्टन्स आहे त्याला सिस्टीम म्हणायचं. सराउंडिंग कोण? जे व्हायलच्या बाहेर सगळं आहे ते सगळं, रेस्ट पार्ट ऑफ द युनिवर्स आउटसाइड द व्हायल. अँड व्हॉट इज द बाउंड्री? दिस ग्लास व्हायल, ही जी बाटली दिसते तुम्हाला ही छोटी, ही स्वतः बाउंड्री आहे. या बाटलीच्या आत जे आहे ते सगळं कोण आहे? सिस्टीम आहे. आणि या बाटलीच्या बाहेर आहे ते सगळं कोण आहे? सराउंडिंग आहे. इट्स व्हेरी इझी. थँक्यू. Next, there are different types of systems. Okay, there are different types of systems based on boundaries and also based on the phases. बाउंड्री वर बेस्ड असणारे सिस्टीमचे काही प्रकार आहेत आणि फेज वर बेस्ड असणारे काही सिस्टीमचे प्रकार आहेत. त्यातला आपण बेस्ड ऑन बाउंड्रीज बघूया. ठीक आहे. देयर आर टाइप्स ऑफ सिस्टम. सपोज इफ वी कन्सिडर ए हॉट टी इन अ ओपन कप. आपण एका ओपन कप मध्ये हॉट टी ठेवलाय. दिसला. आता ह्या काय दिसतंय तुम्हाला? तर हा हॉट टी जो आहे त्याच्यामधली जी हीट आहे ती एअर मध्ये चाललेली आहे, सराउंडिंगला चाललेली आहे. त्याचबरोबर ह्याच्यामध्ये जे वॉटर वेपर्स आहेत म्हणजे तो सबस्टन्स आहे तो पण सराउंडिंग मध्ये चाललेला आहे. म्हणजे सिस्टीम आणि सराउंडिंग ह्यांच्यामध्ये काय, वेपर्स म्हणजे त्याला आपण मॅटर म्हणू, आणि हीट म्हणजे त्याला म्हणू एनर्जी. हीट आणि एनर्जी दोघांचंही एक्सचेंज चालू आहे. येस, सो इट कॅन एक्सचेंज मॅटर, येस, as well as it can exchange energy with the surrounding. Understand? So this type of system is called open system. Now let us close this cup with this dish. Okay, आता ही सिस्टम आपण काय केली? क्लोज केली. Now what will happen? Energy will be exchanged, but matter will not exchange. Yes,
Can it exchange energy? Yes. Can it exchange matter? No. So energy exchange will be there, but matter exchange will not be there. So such system is called closed system. Now next example is of the thermal flask. आता जो थर्मल फ्लास्क असतो त्यामध्ये आपण काय केलं असतं? Yes, it do not allow the exchange of energy and it do not allow the exchange of the matter. So no exchange of matter, no exchange of energy. So such type of system is called isolated system. So my dear students, this is the system where both matter and energy exchange with the surrounding, called open system. This is a system where energy exchange is possible, but there is no exchange of matter, closed system. And this is system, isolated system. Here, there is no exchange of energy, there is no exchange of matter. That is what called isolated system. So understand? Yes. So what is open system? A system which can exchange both matter as well as energy from its surrounding is called as open system. Next, closed system. So what is closed system? A system which can exchange energy but not matter from its surrounding is called as closed system. Isolated system. What is isolated system? A system that can exchange neither matter nor energy from its surrounding is called as isolated system. So let us summarize or distinguish between open system, closed system, and isolated system. So open system, the system can exchange matter as well as energy with the surrounding. The boundary is neither sealed nor insulated. As it is open system, there is no need of sealing or insulation. The total amount of energy of the system is not constant. Closed system, the system can exchange only energy and not matter with the surrounding. नेक्स्ट द बाउंड्री इज अ सील्ड बट नॉट इन्सुलेटेड. समजून घ्या, सील्ड म्हणजे मॅटर एक्सचेंज होणार नाही. इन्सुलेशन केलं तर हीट एनर्जी सुद्धा एक्सचेंज होणार नाही. इथे इन्सुलेशन केलंय का? नाही केलं. नॉट इन्सुलेटेड, सो एनर्जी एक्सचेंज पॉसिबल. सील केलंय का? हो. मॅटर एक्सचेंज नॉट पॉसिबल. अंडरस्टँड? येस. सो टोटल अमाऊंट ऑफ एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज नॉट कॉन्स्टंट. आता इथं सुद्धा हीट एक्सचेंज होतोय, त्यामुळे टोटल एनर्जी सेम राहणार नाही, कॉन्स्टंट राहणार नाही. Isolated system, yes, the system can exchange neither matter nor energy with the surrounding. So what happens here? The system is sealed, yes, as well as insulated. And sealing केलं तर matter exchange थांबला, insulation केलं की heat exchange थांबलं. तर इथं काय होणार? Yes, इथं काय होणार? Amount of energy constant राहणार. The total amount of energy of the system remains constant. This is very important, my dear friends. Open system मध्ये amount of energy constant राहत नाही, closed system मध्ये amount of energy constant राहत नाही, पण isolated system मध्ये amount of energy constant राहते. आता आपण टाइप्स ऑफ सिस्टम जी होती ती आपण तीन त्याचे प्रकार बघितले आपण. येस येस. आता आपण ऑन द बेसिस ऑफ फेजेस बघूया. आपण ऑन द बेसिस ऑफ फेजेस. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस? सो व्हाट यू सी हियर, दिस इज वन बीकर. ओके, some substances are being added there. So liquid and solid, these are the phases here. Now what happened is this is a solution. Yes. Now again in this beaker also we are adding some solid here, but what happens? Is the solid form? No. Sorry, is the solution form? No. So what happens here? The solid and liquid together form a liquid phase only. The solid and liquid together form the liquid phase only. But here the solid and liquid are not immersed or not mixed with each other, and here there is a two stage. There is a solid as well as there is a liquid. So the system which is having the same state of matter throughout is called homogeneous system, and the system which shows different states of matter, that is there is solid as well as there is liquid, it is called heterogeneous system. A system of single phase or has completely uniform composition throughout is called homogeneous phase. होमोजिनियस फेज कोणाला म्हणायचं? ज्या सिस्टमची एकच फेज असते, जिचं कॉम्पोजिशन युनिफॉर्म असतं, तिला होमोजिनियस सिस्टम म्हणायचं. हेटेरोजिनियस सिस्टम कोणाला म्हणायचं? की त्याचं एक त्याचं जे काही तुम्ही कॉम्पोजिशन बघाल त्याच्यामध्ये तुम्हाला एकच फेज बसणार नाही. अ सिस्टम कन्सिस्टिंग ऑफ मोर दॅन वन फेज ऑर फेजेस थ्रूआउट इज कॉल्ड हेटेरोजिनियस. कारण याच्यामध्ये तुम्हाला सॉलिड आणि लिक्विड या दोन्ही फेजेस इथं दिसत आहेत. बाजूला इथं बघाल हे सेम फेज आहे, बरोबर आहे. इथं तुम्हाला डिफरंट फेजेस दिसत आहेत. डिफरंट म्हणजे हेट्रो, सेम म्हणजे होमो, म्हणून ही सिस्टम होमोजिनियस आहे, ही सिस्टम हेटेरोजिनियस आहे. थँक यू. Now in the next lecture we will learn about different properties of the system.